Okay, right, Andy. So move on to next topic, guys. One of the important concept in reasoning, coding and decoding. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Yeah. That's why very important concept, guys. If you are preparing for TSPSC exam, Wipro exam, whatever the exam, so we get questions frequently from this concept, coding and decoding, guys. Okay, right, Andy. For example, the word is cat. The cat is coded as so TAC. The cat is coded as TAC. Then a rose is coded as. Okay. So cat is coded as TAC. First find out these two words logic, guys. Cat ane word ni TAC ga note chesaru. And what is the logic, guys? So the same logic apply the rose, guys. Here it's a code and decode, guys. Here. Okay, right, Andy. So what is the logic, guys? Here, so that reverse order, guys. Okay, reverse order. So TAC, same like this, guys. What is the reverse order here? Rose, ESOR. It is a reverse order, guys. Here, coding and decoding, guys. Here. Okay, so code వాళ్ళు ఇస్తారు, decode మనం చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే లాజిక్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Decode means find out the logic, guys. Here. ఓకే, సో మనం కిక్ అనే మూవీ చూసినప్పుడు రవితేజ్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ఫ్లైట్ నేమ్ ఇస్తాడు, లూజర్ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చేస్తాడు. ఆ పోలీస్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, ఆ లూజర్ అనే వర్డ్ ని క్రాక్ చేసేది ఏమవుతుంది, ఒక ఫ్లైట్ నేమ్ అవుతుంది, ఫ్లైట్ నెంబర్ అవుతుంది అది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, గాయ్స్. సార్ కోడ్ ఈస్ గివెన్ రవితేజ, ఓకేనా. పోలీస్ పర్సన్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఏ డీకోడ్, గాయ్స్. సార్ ద లాజిక్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దట్ కోడ్ ఈస్ ఏ సో వన్ ఫ్లైట్ నేమ్ అని చెప్తాడు, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, గాయ్స్. హియర్ clear and very dead easy concept and very interesting concept also, guys. Here and coming to the, if you are perfect in letter numbers, letter pairs, guys. Here in this concept of some of the problems, okay, maybe 70 or 80% of the problems depending on letter numbers, letter codes, guys. That's why very important. So total how many pairs, guys? Total how many pairs? 13 pairs. Very good. Total how many pairs, guys? Sir, 13 pairs, guys. Here and for letters, numbers, guys. Sir, letter codes also, guys. Sir, what is the code of yes? Fast ga 19. What is the code of L? 12. What is the code of W? 23. So what is the code of H? 8. What is the code of P? 16. 16 వయసు అని చెప్పాను మీకు, 16. ఓకేనా. లెటర్ నంబర్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నా సరే సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ డెడ్ ఈజీ, గాయ్స్. సార్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్, గాయ్స్. సార్ ఇదే ఒక లాజిక్ అప్లై చేయాలని రూల్స్ ఏం లేవండి ఇక్కడ, ఓకేనా. సేమ్ లైక్ ఎస్ నంబర్ సిరీస్, లెటర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్, గాయ్స్. హియర్ సో ఇన్ నంబర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్, లెటర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లాజిక్, గాయ్స్. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లాజిక్, గాయ్స్. నేను చెప్పింది మీరు ఫాల్స్ అవసరం లేదండి. సో టోటల్ ఎంటైర్ రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మీ స్టైల్ మీది, నా స్టైల్ నాది. బట్ సో you can use any different logics, no problem, but your logic is follow the some sequence order. Just remember this one point, guys. You can use any different logics, no problem, but your logic is follow the some sequence order, guys. Okay, right, Andy. So I'm using here only one word, guys. Different logics ఉన్నాయి ఇక్కడ. Right, check చేద్దామండి ఇక్కడ. So bank is coded as for CCQ and find out the logic, guys. Here first note of the letter numbers, guys. Here D code is 2, A code is 1, okay, N code is 14, K code is 11, guys. Sir, always compare the first letter to first letter, second letter to second letter, and so on, guys. Always compare the first letter to first letter, second letter, and so on. Okay, so now B code is 2, C code is how much? 3. Difference is how much, guys? +1. Next, A code is 1, so on C code is how much? 3. So +2. Next, N code is 14, so Q code is 17. 17 difference is how much, guys? +3. K code is how much? 11. So O code is how much? 15. So 15 difference is how much? +4. And the logic ఏంటండి ఇక్కడ? So +1, +2, +3, +4. It is increasing order, guys. Here it is a increasing order. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Right, Andy. Next one. So bank is coded as ABKN. What is the logic, guys? Anyone? Bank is coded as ABKN. Right. Listen, guys, sir, always compare the first letter to first letter, second letter, and so on, Andy.
Okay, so B code is 2, C code is 3. 2 key 3 difference and the plus 1. A code is 1, C code is 3. Difference is how much? Plus 2. N code is 14, Q code is 17. 14, 17 difference is how much? Plus 3. K code is 11, O code is 15. 11, 15 difference is how much? Plus 4. It is a increasing order, guys, here. It is an increasing order. Right. Coming to the next one, guys, here. Bank is coded as ABKN. Yes, very good, excellent, and alphabetical order, guys, here. Alphabetical order. Okay, A code is 1, B code is 2, K code is 11, so N code is 14. It is an alphabetical order, guys, here. And one more logic, two letters are reverse, guys, here. So BA reverse is AB, NK reverse is KN. No problem, you can use any logic, no problem, Andy. Okay, right, next one. Bank is coded as 10. What is the logic, guys? Anyone? Bank is coded as 10. Sum of all digits. Sum of all digits, guys, are very good, excellent. So B code is 2, A code is 1, N code is 14. Next, K code is 11, guys, here. K code is 11, and I'm using here digit sum, andi. Digit sum use చేద్దాం. ఎందుకంటే 14 plus 11 ఎంత 25, 10 రాదు కదా. So that's why. So 2 plus 1 plus. So 1 plus 4 ఎంత 5. So 1 plus 1 ఎంత 2. Okay, let me calculate, guys, here. Right. So 5 plus 2 7. 7 plus 1 8. 8 plus 2 10. The logic here, digit sum or digital sum, guys. Digit sum or digital sum. Clear and all of you? Right. Move on to next one. Bank is coded as 7. What is the logic, guys? Bank is coded as 7. Right. Very good, excellent, Andy. Listen. What is the average formula, guys? Anyone? What is the average formula? The sum of all elements by number of elements. Very good. The sum of all elements by number of elements, Andy. Right. And 2 plus 1 plus 14 plus 11 by how many elements? 4 elements, guys, here. Right, Andy. So 14 plus 11, 25. 25 plus 3 is how much? 28. 28 by 4. 4 ones are, 4 sevens are, 28. So the answer is 7, guys, here. Very good, Andy. Average formula. Right. Next one. Bank is coded as 422, 822. What is the logic, guys? Every number multiplication of 2. Yes, very good, excellent, and multiplication by 2 or double the value. Okay, double the అంటే letter యొక్క number ని double చేసేసేయండి or multiply with 2. So B code is 2. Okay, 2 into 2 4. A code is 1. 1 into 2 2. N code is 14. 14 2s are 28. K code is 11. 11 2s are 22. Very good, excellent, Andy. Next, bank is coded as 14 17 45. What is the answer, guys? So check the logic, guys, all of you. Yeah, somebody saying opposite numbers plus 10. Opposite number. B ki opposite ఏంటి? Y. Y code ఎంత? 25 కదా. మరి ప్లస్ 10 చేస్తే 35 అవుతుంది. నో, ఇది లాజిక్ కాదండి. ఎనీవన్? Right, let me check, guys, here. My logic here, reverse plus 3. My logic here, reverse plus 3. K code is how much? 11. 11 plus 3, 14. Next, N code is how much? 14. 14 plus 3, 17. Next two numbers. Next, N code is how much? 1. 1 plus 3, 4. Next, B code is how much? 2. 2 plus 3, 5. So that is the next number, guys, here. The logic here, reverse plus 3. Reverse plus 3, guys. Okay, right, Andy. Inka anyone? Any different logics?
Right, Andy. So Banky scored as 308. What is the answer, guys? Anyone? Banky scored as 308. What is the answer? It's sir. Okay, multiplication. Very good, excellent, Andy. Okay, so then 2 into 1 into, so 14 into 11. అంటే మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తామేంటి? నో అండి, ఓన్లీ జీరో డిజిట్స్ మాత్రమే మల్టిప్లై చేయండి. సో 2 into 1 2, 2 4 8, 8 into 1 8. ఆన్సర్ ఎంతైతే నాకేంటి యూనిట్ ప్లేస్ లో 8 ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఆప్షన్, సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 308 అండి. ఓకేనా? లేదు సార్ మాకు మల్టిప్లికేషన్ కష్టం అనుకున్నారు అనుకోండి, డిజిట్ సమ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆల్రెడీ నో గాయ్స్ డిజిట్ సమ్ 2 into 1 into 5 into 2 అండి. సో 5 2s 10, 10 2s 20, 20 అంటే ఎంత? 2 కదా. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ 308 ని సమ్ చేయండి, 2 వస్తుందో చెక్ చేయండి ఒకసారి. సో 3 + 8 ఎంత? 11, 11 అంటే ఎంత? 2 కదా. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 308 అండి. ఎలా అయినా మీ ఇష్టం, ఏదైనా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, రైట్. Next one, Banky scored as CBOL. What is the logic, guys? +1 sir. +1. Okay, right, very good అండి. B code is 1 అండి, C code is 3 అండి, అంటే +1. A code is 1 అండి, B code is 2 అండి, అంటే +2 అండి. నెక్స్ట్ N code is 14 అండి, O code is 15 అండి. 14 కి 15 కి ఎంత అండి? సో డిఫరెన్స్ 1 అండి. అంటే లాజిక్ తెలిసిపోయింది మనకి ఇక్కడ. లాజిక్ ఏంటి? సో +1 +2 guys here. +1 +2. Sir, +1 only. Okay, right అండి. Only +1 sir. Okay, right. And next one, a Banky scored as -1. -1 sir. -1. So B code is 2, A code is 1, -1. A code is 1, okay. And next Z code is 26, -1 అండి. N code is 14, M code is 13. The logic here, -1. Very good, excellent. Next, Banky scored as CCOM. +1 +2 +1 +2. Alright, very good. +1 +2. The logic here. B code is 2, C code is 3. Difference is 1. A code is 1, C code is 3. Difference is 2. N code is 14, O code is 15. So difference is +1. K code is 11, M code is 13. So difference is +2. Very good, Andy. The logic here, +1 +2. Clear and all of you? Right. And last one. So Banky scored a Y. BY. Reverse. Opposite sir, reverse. Yes, pairs and it is a letter pairs, guys. Here it is a letter pairs. BY is a pair, AZ is a pair, NM is a pair, PK is a pair. Pavan Kalyan and Shepherd McNean. Gurtunda? Pavan Kalyan story. Right, Andy. If you are perfect in letter numbers, guys, letter pairs and it definitely will get so 2 to 3 marks in your hand, guys. Here. Okay, so letter series lo manamu letter numbers ni letter number use pairs ni use chese problem solve chestam. Next analogy lo kuda one part letter problems kuda మనం యూస్ చేస్తాం. ఆడ్ వన్ అవుట్ లో కూడా లెటర్ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర యూస్ చేస్తాం మనము. అండ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ లో కూడా మనము సో లెటర్ నంబర్స్ లెటర్ పేర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కి లెటర్ నంబర్స్ రాసే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. దట్స్ వై వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ అండి. ఇలాగే ఒకటే అప్లై చేయాలని ఏం రూల్స్ ఏం లేవండి ఇక్కడ. రైట్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ హియర్, in a certain code sale is written as LSEA and news is written as WNSE and stop is written as. అంటే ఫస్ట్ సేల్ అనే వర్డ్ కి LSEA లాజిక్ ఏంటి, న్యూస్ అనే వర్డ్ కి WNSE ఎలా వచ్చింది, ఆ సేమ్ లాజిక్ తీసుకెళ్ళి మనము స్టాప్ కి అప్లై చేసేస్తామండి. సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. వెరీ గుడ్. హౌ అండి, వాట్ ఇస్ ద లాజిక్? ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ నెంబర్స్ ఎవరు సార్? Okay, very good. Option 2. Option 2, very good. Alright, and let me check guys here. ఆప్షన్ ఏ OST. రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. ఇవి లెటర్స్, ఇవి పేర్స్ అండి.
ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ప్లేస్లో ఉందండి, సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా, అప్పుడు సెకండ్ కూడా న్యూస్ కూడా చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. అంటే సింపుల్గా మనం ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో ఎస్ అనే లెటర్ ఏ ప్లేస్లో ఉండాలి, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండాలి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. సో ఒక ఆప్షన్, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్లో మాత్రమే సెకండ్ ఈస్ ఎస్ అండి. దాట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు మనము. కావాలంటే చెక్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. సో ఏ అనే లెటర్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది, ఇక్కడేమో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇక్కడేమో ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది. అంటే సెకండ్ లెటర్ ఫోర్త్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ కూడా చెక్ చేయండి, ఈఎన్ ఎక్కడ ఉంది, ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది. నెక్స్ట్ టీ ఎక్కడ ఉండాలి, ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉండాలి. వెరీ గుడ్, లాజిక్ వర్కౌట్ అయిపోతుంది మనకి. నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్ ఏముంది, ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ కూడా థర్డ్ లెటర్ ఏముంది, ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది. ఇక్కడ థర్డ్ లెటర్ ఏమయ్యాలి, ఫస్ట్ ప్లేస్కి రావాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లోనే ఉంది. ఓకే, ఫోర్త్ లెటర్ ఏ ప్లేస్కి రావాలి, థర్డ్ ప్లేస్కి రావాలి. ఎస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ రైట్, సారీ ఈ ఇక్కడ ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది. ఎస్ ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ ఓ ఇక్కడ ఉంది, సారీ పి ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్కి రావాలి. రైట్, క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ లాజిక్. ఓన్లీ ప్లేసెస్ చేంజెస్ గైస్. రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, in a certain code talent is written as AELNTT, how will be the word sprint be written in that code language? First letter, last one. First letter, last letter, huh? What is the first logic? Tell me logic. Talent ki AELNTT, what is the logic? Ascending order. Ascending order. Okay, right, very good అండి. Ascending order or alphabetical order, very good, excellent అండి. ఓకేనా, సో T code is 20, A code is 1, L code is 12, E code is 5, N code is 14, T code is 20. ఓకేనా, A code is 1, E code is 5, L code is 12, N code is 14, 20, 20. Okay, it is a alphabetical order guys here. It is a alphabetical order. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఓకే, సో లెటర్ యొక్క నెంబర్స్ రాసండి. ఫస్ట్ ఎస్ కోడ్ ఇస్ 19, పి కోడ్ ఇస్ 16, ఆర్ కోడ్ ఇస్ 18, ఐ కోడ్ ఇస్ 9, ఎన్ కోడ్ ఇస్ 14, టీ కోడ్ ఇస్ 20. అంటే ఆల్ఫాబెటికల్. వాట్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ లెటర్ హియర్? I. Go through option verification. Which option starting letter is I? That option is the right answer guys. That option is the right answer. Clear and all of you? Yes sir. ఓకే, రైట్ అండి. అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొత్తం సాల్వ్ చేయొద్దండి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఎంత స్మార్ట్గా ఫాస్ట్గా మనము సాల్వ్ చేయగలమో అంత ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము 3-4 కాన్సెప్ట్స్ నుండి మనము రైట్, ఇది 4th కాన్సెప్ట్. 3 కాన్సెప్ట్స్ నుండి మనము సో లెటర్ నంబర్స్, లెటర్ పేరుతో ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకేనా, రైట్. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ గైస్. If mental is written LNDFMOSUZBKM, then how would test be written in that code language? Before after letters. Yes, very good. Super Andy. Previous and next letters or before after letter. Okay, first letter is M guys here. First letter is M. M ki before is L. Okay na? Next after is N guys here. And so 12, 13, 14. ఓకేనా, సో ఎల్ ఎన్. నెక్స్ట్ ఈ కోడ్ ఎంత 5 కి బిఫోర్ అంటే 4 అంటే ఏంటి డి. ఓకేనా, 6 అంటే ఏంటి ఎఫ్. మొత్తం చెక్ చేస్తామా ఏంటి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ అసలు చెక్ చేయదు, లాజిక్ తెలిస్తే చాలా అంతే. సో డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ సేమ్గా ఉంది అంటే చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఎస్యు 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 ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఆప్షన్ ఎందుకు చెక్ చేయట్లేదు సార్ అంటే ఇవి రెండు సేమ్గా ఉండాలి ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, రైట్, ఇవి రెండు సేమ్గా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి టీ కోడ్ ఎంత 20 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది 19 వస్తుంది, 21 వస్తుంది. అందుకని ఇది మనం యూజ్ చేయట్లేదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఇంకా ఈఎస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డిఎఫ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా డిఎఫ్ ఉంది అంటే చెక్ చేస్తామా ఏంటి, చెక్ చేయకూడదు. ఎస్ అనే లెటర్ చూడండి, ఎస్ కోడ్ ఎంత 19, బిఫోర్ ఎంత 18, ఆఫ్టర్ ఎంత 20, కానీ 18 కోడ్ ఎంత 6. 20 మీన్స్ టీ గైస్, ఆర్టీ ఉండాలి. ఎక్కడుంది ఆర్టీ? ఎస్, ఆప్షన్ 4లో ఆర్టీ ఉంది. సో దాట్స్ వై ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ హియర్. ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సార్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలా చెప్తారు సార్, మీకు ఎందుకు ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు సార్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే 4 కాన్సెప్ట్స్ మనం లెటర్ నంబర్స్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాం.
3 కాన్సెప్ట్స్ లెటర్ నెంబర్స్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళక ఇంకా స్లోగా ఉంటామంటే మనం ఏమన్నా గోట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీకు Yes, ఫాస్ట్ sir. అయితే చెప్పండి, ఇంకా స్లో చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. పద్ధతి ప్రకారం మా నాన్నగారు చెప్పారు కాబట్టి పద్ధతి ప్రకారమే చెప్తారు. కానీ ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి, 1 more time రిపీట్ చేస్తా, నో ఇష్యూ. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. If Bombay is written as MY, 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 how will Tamil Nadu be written in that code language? Okay, no problem. Slow చేస్తారండి, no issue. Yes, very good. Somebody saying answer. Third option. Why? What is the logic? Third one, sir. After 3 letters, tarvat 1 1. Okay, right అండి. Otherwise check the 3 multiples, no problem. అంటే థర్డ్ లెటర్, 6th లెటర్, టోటల్ 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి MY, MY, MY 6 లెటర్ నోట్ చేస్తాం. సేమ్ లైక్స్ తమిళనాడు కూడా. సో అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది, తర్వాత చూద్దాం. సో థర్డ్ లెటర్, నెక్స్ట్ 6th లెటర్, 9th లెటర్. ఒక టోటల్ 9 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 టైమ్స్ నోట్ చేయాలి. MNU, MNU, MNU. That's why option 3 is the right answer, guys. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, right Andy. And next one. If paper is coded as QCSIW, then in that code example is written as. +1 +2 +3, sir. Yes, very good. It is increasing order, guys, here. Alright. P code is 16, Q code is 17. So difference is how much? 1. Next, A code is 1, C code is 3. So 1 key 3 key difference is +2. Next, P code is 16, S code is 19. So difference is +3. Next, E code is 5. Next, I code is 9. 5 9 difference is how much? +4. Next, R code is 18, W code is 23. 18 23 difference is how much, guys, here? So +1 +2 +3 +4 and +5 and so on, guys, here. Okay, అంటే ఎగ్జామ్లో మొత్తం చెక్ చేస్తామా ఏంటి? అవసరమే లేదు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ 2 లెటర్స్, లాస్ట్ 2 లెటర్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ 2 లెటర్స్, లాస్ట్ 2 లెటర్స్ ఆల్ ఆప్షన్స్లో ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. అంటే మనము ఫస్ట్ లెటర్, సెకండ్ లెటర్, లాస్ట్ లెటర్, బిఫోర్ లెటర్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ థర్డ్ లెటర్, ఫోర్త్ లెటర్, థర్డ్ లెటర్ చెక్ చేస్తే 2 ఆప్షన్స్ ఎగిరిపోతాయండి. రైట్. ఏ కోడ్ ఎంత? 1. 1 + 3 ఎంత? 4. 4 అంటే ఏంటి? డి. థర్డ్ లెటర్ ఏముండాలి? డి ఉండాలి. అంటే ఆప్షన్ 2 ఈస్ ఎలిమినేటెడ్, ఆప్షన్ 3 ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో డి ఉండాలి మనకి. రైట్. ఎం కోడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 13. 13 + 4 ఈస్ హౌ మచ్, guys, sir? 17. 17 means which letter? 17 means very good. So fourth letter ఏముండాలి? QI ఉండాలి. So that's why option 3 is the right answer, guys, here. Option 3 is the right answer. అంతేగాని ఎగ్జామ్లో మొత్తం చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? Any doubts regarding this problem, guys? No, sir. No, sir. Right, and next one. In a certain code language, save is written as 24 and TO is written as 2. How is water written in that code language? How is water written that in code language? What is the answer, guys? Anyone? Somebody saying answer 120. Very good. How, Andy? రైట్ అండి. ఈ అంటే ఆల్రెడీ మీరు క్లాస్ విన్నారా, లేకపోతే ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్ మీరు వినడం? అంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అయితే అసలు లాజిక్ అని స్ట్రైక్ అవుట్ అవ్వదు మీకు గ్యారంటీగా. లేదు అంటే గూగుల్ తల్లిని అడుగుతూ ఉండాలి, మనం సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు తెలుస్తుంటుంది. రైట్ అండి. సో ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్పేస్తాను. ఫ్యాక్టోరియల్స్, గాయ్స్, హియర్
Yes, how many letters? 1, 2, 3, 4. Alright, 4 factorial is how much, guys? 24. Okay, 4 factorial means 4 factorial can be written as, so 4 into 3 into 2 into 1, guys, here. Next, 2. How many letters? 2 letters, guys, here. Then 2 factorial. 2 factorial is how much? 2. Next, water. 1, 2, 3, 4, 5. It means 5 factorial. 5 factorial means, so 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 4s are 20. 23s are 60. 62s are 120. Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Clear, guys, all of you? Right. And move on to next one. In a certain code language, stop is written as 61 and the reason is written as 63. How is education written in that code language? How is education written in that code language? What is the answer, guys? Somebody saying answer 18. Very good, excellent, Andy. What is the logic? What is the logic, guys? Okay, alright. Let me check, guys, here. Stop. So, stop, how many letters? 4 letters. 1, 2, 3, 4. Okay, right. 4 square. 4 square is how much? 16. Okay, na? 16 reverse. 16 reverse. Okay, na? Square reverse. The logic here, squares reverse. Next, reason. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 square is how much? 36. 36 reverse 63. Same like this, guys, here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right. 9 square is how much? 81. 81 reverse 18, guys, here. Okay. Option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Very good, Andy. Squares reverse series, guys, here. Squares reverse series. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Okay, right, Andy. And next one. In a certain code language, universal is written as 20 and education is written as 20. How is import fund written in that code language? Somebody saying option 2. Very good, excellent, Andy. How? What is the logic? What is the logic, guys? Right, Andy. So the logic here, vowels into consonants. The logic here, vowels into consonants, guys, here. Okay, universal, how many vowels? 1, 2, 3, 4. Okay, right, Andy. So 4 vowels and remaining 5 consonants, guys, here. So 4 5s are 20. Next, education, how many vowels? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 vowels into 4 consonants. 5 4s are 20. Same like this. Import fund. So 1, 2,
3 and 3 ovals into remaining consonants 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. So 3 6 are 18. Option 2 is the right answer guys. Option 2 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, very good Andy. And move on to next one. If reason is coded as 5 and believed as 7, what is the code number for government? What is the code number for government? What is the code number for government? Option 3, sir. Option 3. Okay, very good. What is the logic? -1. Yes, Minus very one. good. Directly the question guys, sir. Count Total numbers numbers. minus 1, sir. Yes, very good. Count Total. numbers minus 1. Okay, right. And so reason, how many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So then 6 minus 1, 5. So next believed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus 1, 7. Same like this, government. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 minus 1, 9 guys here. Option 3 is the right answer. Clear guys, all of you? Yes, sir. Okay, right. So move on to next one. In a certain code language, Akbar is coded as 15, then Anwar is coded as. Akbar is coded as 15, then Anwar is coded as. Very good. Somebody saying answer. So 21. What is the logic, guys? Right, very good. Digit sum or digital sum. Akbar is coded as 15. A code is 1, K code is 11, B code is 2, A code is 1, R code is 18 guys here. R code is 18. So digit sum. So 1 plus, so 2 plus 3 plus 9. So 9 plus 1, 10. 10 plus 3, 10 plus 5, 15. Same like this guys here. Anwar. So A code is 1, N code is 14. 14 means 5. So W code is 23. 23 means 5. A code is 1. R code is 18. 18 means 9. 9 plus 1, 10. So 10 plus 10, 20. 20 plus 1, 21. Very good, Andy. The logic here, so digit sum or digital sum. Digit sum or digital sum. Clear and all of you? Yes, sir. Alright, next one, Andy. If red is coded as 6720, then how is green coded? Somebody saying option 3. What is the logic? What is the logic? Alright, very good, Andy. The logic here, reverse plus 2 guys here. The logic here, reverse plus 2. D code is 4. 4 plus 2, 6. E code is 5. 5 plus 2, 7. R code is 18. 18 plus 2, 20. Same like this guys here.
N code is 14. 14 plus 2, 16. Next, E code is how much? 5. 5 plus 2, 7. 7. R code is 18. 18 plus 2, 20. G code is 7. 7 plus 2, 19. Okay, so very good. Option 3 is the right answer. 16, 77, 29 is the answer, guys. Clear, guys, all of you? The logic here, reverse plus 2. సార్ చెప్పండి. సార్ రెడ్ ఒకసారి చెప్పరా? Reverse అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కోడ్ హియర్ ఓకే రెడ్ ఈస్ కోడ్ యాజ్ 6720 నౌ సో decode is how much 4 ఓకే రివర్స్ ప్లస్ 2 ద లాజిక్ హియర్ రివర్స్ ప్లస్ 2 సో 4 ప్లస్ 2 ఎంత 6 నెక్స్ట్ ఈ కోడ్ is how much 5 5 plus 2 7 next R code is 18 18 plus 2 20 that is the logic, guys, here reverse plus 2 very good. Right, move on to next one. If Cobra can be written as 31, 52, 181, how can Gorilla be written in that code language? Reverse, sir. Reverse. Sir, digit number, sir. C3. O. Right, very good. Exactly. So letter numbers, guys. Letter number. C code is 3. Okay, O code is 15. So B code is 2. R code is 18. A code is 1. Exactly. Letter numbers, guys. Letter numbers. Right, Andy. So G code is 7. O code is 15. R code is 18. I code is 9. 12, 12, 1, guys, here. Okay, so which option, guys? So 71, 51, 89, so 12, 12, 1. Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Very good, Andy. Okay, right. Move on to next one. If mobility is coded as 46293927, then examination is coded as yes, very good. Somebody saying answer option 2. Right, and the logic here, what is the logic? Digit sum. Okay, right. Let me check, guys. Digit sum. So direct note chesarandi. M code is 13. So 13 means 4. Next O code is 15. 15 means 6. B code is 2. I code is 9. L code is 12. 12 means 3. I code is 9. T code is 20. 20 means 2. Y code is 25. 25 means 7. ఓకేనా లాజిక్ తెలిసిపోయింది మనకి మొత్తం చెక్ చేసుకోవద్దు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇక్కడ మనం ఓకేనా రైట్ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లెటర్ నో ప్రాబ్లం అండి యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లెటర్ నో ప్రాబ్లం ఏ లెటర్ తీసుకుందాం చెప్పండి ఎగ్జామినేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ లెటర్ తీసుకుందామండి అజంప్షన్ మాత్రమే ఓకేనా ఫోర్త్ లెటర్ తీసుకోండి ఎం కోడ్ ఎంత 13 ఓకేనా రైట్ సో 13 మీన్స్ 4 అండి అంటే ఫోర్త్ లెటర్ ఏమై ఉండాలి 4 అయి ఉండాలి సో 1 2 3 4 ఆప్షన్ రైట్ ఇక్కడ 1 2 3 4 ఇక్కడ 5 ఉంది అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ 3 ఉంది దట్స్ వై రాంగ్ ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ 4 ఉందండి ఇక్కడ 4 ఉందా లేదు అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంకా మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ కావాలంటే పద్ధతి ప్రకారం కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ రైట్ అండి సింపుల్ గా డిజిట్ సమ్ గైస్ ద లాజిక్ హియర్ డిజిట్ సమ్ ద లాజిక్ హియర్ డిజిట్ సమ్ గైస్ అంటే సో మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఓకే యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లెటర్ నో ప్రాబ్లం అండి ఎగ్జామినేషన్ లో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లెటర్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఎన్ కోడ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం ఎన్ కోడ్ ఎంత 14 మీన్స్ 1 + 4 5 అండి అంటే 1 2 3 4 5 6 సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఏమై ఉండాలి మనకి 5 ఉండాలి
చెక్ చేయండి ఒకసారి. 1 2 3 4 5 6 అండి, ఇక్కడ 4 ఉంది, దట్స్ వై రాంగ్ అండి. 1 2 3 4 5 6 అండి, ఇక్కడ 4 ఉందండి, దట్స్ వై రాంగ్ అండి. మనకేం కావాలి? 5 కావాలి. ఓకేనా? సో 1 2 3 4 5 6 అండి, ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉందా? లేదు. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. లేదు మొత్తం చెక్ చేసుకున్నా, నో ప్రాబ్లం, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Okay, right. Move on to next one. So different model. So car is coded as 364. Next, tin. So letter numbers కాదండి, ఇవి letter codes అండి. అంటే C code is 3, A code is 6, R code is 4 guys, like this. It is not a letter numbers, it is a letter codes guys here. 5 1 Right. Okay. Somebody saying option 1, very good, excellent. Let me check, no issue guys here. Okay, let me check guys here. And C code is 3, A code is 6, R code is 4 guys here. Same like this. T code is 1, I code is 8, N code is 2 guys here, and so on guys here. మొత్తం చెక్ చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి ఇక్కడ. ఓకేనా? పద్ధతి ప్రకారం రాయాలంటే రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. C కోడ్ ఎంత? 3, O కోడ్ ఎంత? 5, నెక్స్ట్ N కోడ్ ఎంత? 2, నెక్స్ట్ T కోడ్ ఎంత? 1, నెక్స్ట్ ఓకే R కోడ్ is how much? R code is 4 అండి, R code is 4. A code is how much guys here? 6. Okay, A code is how much? 6. C code is how much? 3. Next, T code is how much guys? 1. Next, O code is how much guys? 5. Next, R code is how much guys? 4. So this is the answer guys sir. Option A, which option guys here? 35, 21, 46. Option 35, 21, 46, 31, 54. Option 2 is the right answer. 35, 21. Okay, right, wrong, right and option 2 and if you observe guys sir, ఇలా మొత్తం చెక్ చేయడం టైం వేస్ట్ కదా మనకి. ఓకే, ఇలా కాకుండా సో లిసన్ guys sir, this type of problems guys sir, check the common letters or common words guys here. Check the common letters or common words. సో కాంట్రాక్టర్ లో ఒక కామన్ అనే ఒక వర్డ్ చెక్ చేయండి. CAR కార్, మనకి ఎలాగ కార్ ఉంది ఇక్కడ మనకి, అంటే కార్ యొక్క కోడ్ ఏంటి? 364. ఇక్కడ కార్ రివర్స్ లో ఉంది కదా, అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 463 అవుతుంది. ఓకేనా? కార్ రివర్స్ గైస్ ఆర్ 463. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ లో 463 ఉంటే దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ ఆర్. ఇక్కడ 463 ఉందా? లేదు, దట్స్ వై రాంగ్ అండి. ఇక్కడ 463 ఉందా? లేదు, దట్స్ వై రాంగ్ అండి. ఇక్కడ 463 ఉందా? లేదండి, దట్స్ వై రాంగ్ అండి. ఇక్కడ 463 ఉందా? ఎస్, దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ guys here. Option 2 is the right answer. Okay, this type of problems guys are check the common letters or common words guys here. Common letters, common word. Le sir padda prakaram solve chestarante your wish, no problem. Clear all of you? Any doubts regarding this problem? No sir. Right, move on to next one. If tin, gang and meat are coded as 439, 6596 and 1354 respectively, then how is management coded? How is management coded? Don't check the all letters guys sir, it's a time waste. Check the common word or common letters. The word is management. Option 4, sir. Option 4, what is the common word? GAN reverse. Right, very good. GAN. ఓకే, సో మేనేజ్మెంట్లో కూడా GAN ఉందండి. సో GAN అంటే రివర్స్ ఏంటి? సో 956 guys here. So right, so 956. Go through option verification. 956 ఉందా? లేదు. 65 ఉందా? రాంగ్ అండి. 956 ఉందా? నో, దట్స్ ఫై రాంగ్ అండి. సో 956 ఉందా? నో అండి. అంటే ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తావా ఏంటి? ఫోర్త్ పార్ట్ను కూడా చెక్ చేయకూడదండి ఎగ్జామ్లో. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్ రాంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదా. గాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లాస్ కాబట్టి చెక్ చేస్తాం అంతే. ఇక్కడ 956 ఉంది, దట్స్ వై ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎగ్జామ్లో అయితే కళ్ళు మూసుకొని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్ రాంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
Clear guys, all of you? Yes, sir. Okay, right. And next one. So in a certain code language or in a code language, organization is written as something code is given and operation also given, and how would separation అంటే ఆల్వేస్ లెటర్స్ కి నంబర్స్ ఏ కోడ్స్ ఉండవండి, లెటర్స్ కి లెటర్స్ కూడా కోడ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఓ కోడ్ ఇస్ సి, ఆర్ కోడ్ ఇస్ బి అండ్ సో ఆన్ గైస్ హియర్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ గైస్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Option C, very good. What is the common word or common letters? Option number 3, sir. Option number 3, very good. Okay, the logic here, check the last 5 letter ATION, ATION, ATION. Common guys here letters are ATION. అంటే ATION లాస్ట్ 5 లెటర్స్ ఏంటి? WYQCL, WYQCL. సపరేషన్లో కూడా లాస్ట్ చెక్ చేయండి WYQCL. ఇంకెక్కడైనా ఉందా WYQCL? లేదండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? Yes, sir. Right. And move on to next one guys. If brother is coded as 24, 56, 78, 4, sister is coded as 91, 96, 84, what is the code for rubbers? Option 4. Option 4, sir. Very good. What is the logic guys here? Common, check the common letter, common words. Okay, my logic here ER means 84. Here also given ER means 84 అండి. అండ్ బ్రదర్స్ లో కూడా ER ఉంది. లాస్ట్ బట్ 2 నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి? 84 అయి ఉండాలి. ఇక్కడ 84 ఉందా? లేదు. ఇక్కడ 84 ఉందా? లేదు. 84 ఉంది ఇక్కడ? లేదు. అంటే ఆప్షన్ 4 చెక్ చేస్తావా ఏంటి? నో వన్, ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ గైస్. సార్ అలా కాకపోయినా ఇక్కడ డబల్ బి ఉంటుంది కాబట్టి డబల్ నెంబర్ ఏదైనా చూసుకోవచ్చు సార్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఇక్కడ రాబర్స్ లో బి అనేది డబల్ టైం వచ్చింది కాబట్టి కింద ఆప్షన్స్ లో ఏ నెంబర్ అయితే డబల్ ఉందో అది చూసుకోవచ్చు కదా సార్. ఎస్ వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం, చెక్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ డబుల్ ఉంది కాబట్టి చెక్ చేయొచ్చు, ఇంకెక్కడ డబుల్స్ లేవు. వెరీ గుడ్. అందుకే చెప్పండి ఎవరి లాజిక్ వాళ్ళదండి, మీ స్టైల్ మీద, నా స్టైల్ నాది. ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. And next one, if Kashmir is written as 81, 42, 75, 3, how Rimshak can be written in that code language? How? Option 1, sir. Option 1, very good. Option number 1, sir. Option number 1, what is the logic? RIM reverse లో ఉంది sir. In the Number, sir. 1. Sure. All letters are reverse, huh? yes sir. సో ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ రివర్స్. ఆర్ కోడ్ ఇస్ 18 కదండి, 18 అంటే 81 రాస్తారా? ఐ కోడ్ ఇస్ 9 కదా, అలాగే అంటున్నారా లేకపోతే మీరు? MIR ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉంది సార్, దాంట్లో RIM ఫస్ట్ ఉంది, రివర్స్ అయిపోయింది. ఓకే రండి, రైట్ అండి, లెట్ మీ చెక్ గైస్ హియర్. First. ఓకే, Sir, option 1, sir. ఆప్షన్ 1, వెరీ గుడ్ అండి. నా లాజిక్ చూద్దాం. ఇక్కడ SH అంటే ఏంటి? 42 కదా, రైట్. ఇక్కడ కూడా SH ఉంది 42, అంటే 4th ప్లేస్లో 5th ప్లేస్లో 42 ఉండాలి ఇక్కడ. సో 4th ప్లేస్లో 5th ప్లేస్లో 42 ఇక్కడ ఉంది, ఇంకెక్కడైనా ఉందా? లేదు. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియరా? Reverse number, reverse. ఓకే, నో ఎవరి యూ కెన్ యూస్, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 వచ్చింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం మనకి. ఓకేనా? Okay, sir. Right. And one more problem guys. If Veda's birthday is on 22/5/41, then Raga's birthday is on. Sir, screen share మధు ఎవరండి ఇక్కడ? గాయస్ ఇలాంటి పిచ్చి పనులు అసలు చేయదు.
సో మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పాను, ఇలాంటి పిచ్చి పనులు అసలు చేయొద్దు, మీరు యాక్సెస్ తీసుకోవద్దు. సో దానివల్ల మీకే నష్టం వస్తుంది, నాకేం కాదు. రైట్ అండి. Okay, no. If Veda's birthday is on 22/5/41, then Raga's birthday is on. Sir, letter number, sir. D is equal to 22. Yes, very good. Excellent. Option number 3, sir. Yes, very good. So V code is 22, E code is 5, so D code is 4, A code is 1. Same like this. Raga's birthday. R code is 18, A code is 1, G code is 7, A code is 1. 18/1/71 is the Raga's birthday. Letter numbers as it is. Okay? Any doubts regarding this problem, guys? No, sir. Okay, right. And next one. If a road is coded as 1951/4, then mode is coded as. If a road is coded as 1951/4, then mode is coded as. 3, sir, option. Option 3. Option 3. Very good. What is the logic? Plus 1, Option sir. number 3, sir. +1, na? Right. R code is 18, O code is 15, A code is 1, D code is 4. చెప్పండి, ఇప్పుడు లాజిక్ చెప్పండి. Right, and the logic here, 18 plus 1, 19, remaining numbers is as it is. Same like this, 13 plus 1, 14, remaining numbers is as it is, 5, 4, 5. Okay, so option 3 is the right answer. Very good, excellent. Option 3 is the right answer. So clear, guys, all of you? Yes, sir. Okay. Right. Up to now, any doubts, guys? No, sir. No, sir. Okay, No, we'll sir. stop here today, guys. Sir, up to now we discuss only basic problems and moderate problems, guys. Tomorrow we discuss some moderate problems and difficulty problems and different models, guys. Okay, na? Right. Up to now, if you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys.